Am I audible now? Yes, sir. Is the screen visible? Okay. Now we will start the class. So till now, what and all did we see? First, we saw about capital gains. Next, we saw about income from other sources. Now, all the 5 heads of income. Voice is low. I don't know what to do. Increase your volume or connect some speaker or something. Already we are running late. Correct. Income from other sources. So all the 5 heads of income together, income from salary, house property, business income, all the 5 heads together will constitute your gross total income. Gross total income. Now here itself we saw 2 other concepts also, set off and carry forward. Correct? Now after gross total income we will do deductions under various sections. We saw the most important sections on that day. Do you remember? Yes. Now after deductions what you will be getting is total income. In the total income la தான் you will calculate your tax. Tax எவ்வளோ pay பண்ணணுன்றது இந்த total income la தான் you will calculate. This is the final step. எவ்வளோ tax calculate பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதுன்னா that is the final step that you will be doing in this income tax. Now so far we have seen till here. இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம். Total income எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற வரைக்கும் we have seen. Tax liability alone I haven't covered. That we will do tomorrow. Today we will see part C sums. Part B sums I have covered. There are some 5 to 6 sums left. Before that we will do part C sums today. This was the PDF which was shared with me. So in this order we will do all the part C sums today. Now first one, question number 7 from this PDF. Question number 7. Mr. Rao submitted the following particulars of his income and loss for the assessment year 2025-26. First ஒரு question பார்த்தோன்னே we will see what is the requirement. இந்த questionல நம்மள என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு first பார்க்கலாம். Compute his gross total income and deal with the carried forward losses. என்ன நம்மள calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? Gross total income calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So இந்த questionல you need not worry about deductions. இதில் deductions வராது. Correct? So now here we will see how to calculate the gross total income. என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Income from house property 8,000, profit and gains of personal business 25,000, share of profits from AOP 10,000, short term capital gains 8,000, long term capital gain on building 17,000, long term capital loss on shares 24,000. The following items have been brought forward from the assessment year 2020-21. Business loss, loss on house property. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த questionல GTI gross total income கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்டா? For that first we will do the various heads of income. First head, income from salary. Salary income ஏதாவது questionல கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல.
So salary income will be nil. Next, income from house property. Income from house property எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? 8,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் 8,000 இன் யோர் இன்னர் காலம். ஏதாவது லாஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? எஸ், லாஸ் ஆன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 10,000. திஸ் இஸ் brought forward from the assessment year 2020-21. அதாவது இது வந்து போன 2020-21ஓட லாஸ், இந்த வருஷத்துக்கான லாஸ் இல்லை, ப்ரீவியஸ் இயர்ஸோட லாஸ். திஸ் இஸ் கேரி ஃபார்வர்டு and in this year we are going to reduce that loss. இந்த வருஷத்துல இதை செட் ஆஃப் பண்ண போறோம். ஸோ லாஸ் ஆன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 10,000. என்கிட்ட எவ்வளோ இன்கம் இருக்கு? 8,000 இருக்கு. ஸோ 8,000 லெஸ் லாஸ் from house property, amount is 10,000. reduce பண்ணா 2,000 is my net loss. இன்னுமே எனக்கு 2,000 லாஸ்ல இருக்கு. so this loss what will I do? I will carry forward to next year. நார்மலா லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா யூ கேன் ரெடியூஸ் இட் ஃப்ரம் அதர் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆல்சோ அப் டு 2 லேக்னு சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டாக 2 lakhs வரைக்கும் வேற எந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம்ல வேணா ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அது எப்போ? இந்த வருஷத்தோட லாஸாக இருந்தால் தான் அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். பட் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் இயர்ஸ் லாஸ், அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரோட லாஸ். அப்போ இது கேரி ஃபார்வர்டு லாஸ். இதை வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கமோட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். யூ cannot set it off with the other heads. So 8,000 minus 10,000, 2,000 will be only carried forward to next year. வேற எந்த ஹெட்டோடையும் இதை செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. So this is also done. Next one is profit and gains of personal business income. First, what is the amount? 25,000. 25,000 என்னோட profit. It is an income. Write in your inner column. Next, loss ஏதாவது இருக்கா? இருக்கு. business loss rupees 30,000. 30,000 வந்து என்னோட loss. Again இதுவும் carry forward loss. So I will subtract. What is the amount? 30,000. 25,000 minus 30,000, 5,000 again is my loss carried forward. Carried forward na அடுத்த வருஷத்துக்கு I will carry forward. Again house propertyல வந்த மாதிரியே தான் இந்த லாஸையும் business lossோட மட்டும் தான் set off பண்ண முடியும். You cannot set it off with other losses because it is a carry forward loss. So இந்த 5,000 next year set off பண்றதுக்காக I will carry forward. Share of profits from AOP. AOP has paid tax. So in the 10,000க்கு you need not pay any tax. இந்த 10,000 நம்ம இன்கம்ல சேர்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Next, short term capital gain. Capital gain heading first. Under that short term capital gain, what is the amount? 8,000. Long term capital gain on building. I am having a long term capital gain. So write long term capital gain building. Amount எவ்வளோ? 17,000. correct? Right, 17,000 less long term capital loss. இங்க ஒரு long term capital loss இருக்கு ஷேர்ஸ்ல. long term capital loss long term capital gain ஓட தான் set off பண்ண முடியும். கரெக்டா? So long term capital loss I will set it off over here. What is the amount? 24,000 minus 17,000. This amount 7,000 will be the capital loss carried forward. Next year தான் இது என்னால set off பண்ண முடியும். ஏன்? Because capital gains loss, capital loss can be subtracted only with the
long term capital loss, correct? So this is carried forward to next year. வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? இல்லை, everything we have dealt with, எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். So now what is our income? Outer columnல what income do I have? I have only 8,000 of short term capital gain. So right here gross total income $8,000. Now what are all the carry forward losses? அடுத்த வருஷம் எதெல்லாம் நான் carry forward பண்ணணும்? First one, house property loss 2,000. Next, business loss 5,000. Long term capital loss on sale of share 7,000. Total எவ்வளோ? 14,000 is the total loss to be carried forward to next year. இவ்வளோதான் sum. Did you understand? Did you understand this sum? Shall we proceed? AOP profit we need not consider. Share of profit is exempted. We need not consider. It is already paid by AOP. AOP tax கட்டிட்டாங்க. நம்ம எனக்கு மறுபடியும் அதை எடுக்கணும். We need not take that. Already அது tax pay பண்ணிட்டாங்க. Now we will go to the next sum. Eighth sum. Mr. Sendil has submitted the following information. Compute his gross total income for the previous year 2022-23. So இந்த கொஸ்டினோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன, நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க, கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ லாஸ்ட் சம்மில் பண்ண மாதிரி அதே மெத்தட் தான் யூ நீட் டு ஃபாலோ. ஃபர்ஸ்ட், இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 70,000, loss from house property 25,000, income from business 40,000, loss from business 13,000, short term capital loss 27,000, long term capital gain 68,000, income from speculation business 20,000, loss from speculation business 50,000. Now here we will see only set off and carry forward. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸ் ஏதாவது இருக்கா? லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இந்த இயருக்கு ஏதாவது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? இல்லை, எல்லாமே இந்த இயரோட லாஸ் அண்ட் இந்த இயரோட இன்கம் தான். ஸோ வி வில் கால்குலேட் அக்கார்டிங்லி. ஃபர்ஸ்ட், இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி. We don't have any income from salary, so nil. Income from house property. What is my income from house property? 70,000. Inner column. Less loss is set off. Amount எவ்வளோ? 25,000. 70,000 minus 25,000. What is the net income? 45,000. Next, income from business. $40,000. First heading, second heading, third heading. Heading wise I am splitting it up. Income from business is 40,000. Loss from business 13,000.
Total income எவ்வளோ அப்போ 27,000. 40,000லேருந்து 13,000 போயிடுச்சுன்னா my net income will be 27,000. Next, after that, business you have got two types, ordinary business and speculation business. Correct? For speculation business, we will have to do separately. So, separate you will write income from speculation business. Income evlo 20,000. Less loss. Speculation loss speculation business la mattum set off பண்ணனும். So loss evlo 50,000. பேலன்ஸ் இருக்க 30,000 loss வேற எந்த ஹெட்லயும் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. Why? Because speculation loss will have to be set off only with the speculation income. So this is loss carried forward. Next, வேற ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்களா? Yes. Short term capital loss and long term capital gain. Capital gain. Under that, first one, long term capital gain. Income. What is the income? 68,000. 68,000 is my income. So write that here, 68,000. Less short term capital loss. Loss எவ்வளோ எனக்கு 27,000. 68 minus 27. Short term capital loss can be set off with both long term capital gain and short term capital gain. அதனால short term capital loss I can set it off with long term capital gain. So 68,000 minus 27,000. What is my net capital gain? 41,000. Now, with this எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம கொஸ்டினில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆன்சரில் எடுத்துக்கிட்டோம். கரெக்டாக எவ்ரி இஸ் டெல்ட் வித். ஸோ நவ் ஐ வில் ஃபைண்ட் மை கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். எஸ் சேலரி இன்கம் இஃப் இட் இஸ் கிவன் கம்ப்யூட்டட் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போட வேணாம். அப்படி இல்லைன்னா இன்கம் அப்படின்னு தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போடணும். Now what is my gross total income? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா what is the amount which I get? $1,13,000. இது என்னோட gross total income. What is the loss which is carried forward? ஒரே ஒரு loss மட்டும் carry forward பண்ண speculation loss. கரெக்டா? Write that also 30,000. With this sum also we have completed. Do you have any doubts in this sum? இந்த sumல ஏதாவது doubt இருக்கா? Okay, shall we proceed? Now, we will go to 9th sum. AOP why we shouldn't take in 7th sum, அது போடும் போதே 3 வாட்டி சொன்னேன். Rewind and check. Now, question number 9. Mr. Vijay has furnished the following particulars for the previous year 2022-23. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சம்லலாம் you had only this information and brought forwardல ஒன்று ரெண்டும் இருந்துச்சு. In this sum you're getting a total brought forward losses also. You are having a many particulars. We will first read this sum. Income from salary, gross salary, அதாவது standard deduction கொடுக்கல. So what should we do? Standard deduction இப்போ நம்ம கொடுக்கணும். What is the amount of standard deduction? 50,000.
நெக்ஸ்ட் ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதுக்கும் நம்ம தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் மெடிக்கல் பிஸ்னஸ், லாஸ் ஃப்ரம் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ், இன்கம் ஃப்ரம் ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், இன்கம் ஃப்ரம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ், loss from medical business, loss from speculation business, loss from house property, long term capital loss, short term capital loss. இங்க கொடுத்திருக்க இந்த லாஸ்லாம் 2022-23 இருந்து it is brought forward, it is carried forward. So for these it is carried forward. இங்க ஏதாவது லாஸ் வந்ததுன்னா அது this year loss, இந்த வருஷத்தோட loss. Now we will go to sum. Okay, with this we are having only income from other sources. So in the summary I will tell you what is carried forward rules. Same yearly set off பண்ணனும்னா என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணனும்னு லாஸ்ட் கிளாஸே பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? ஒரே வருஷத்துலயே if you have to set off, we saw salary income எப்படி set off பண்ணனும், house property எப்படி set off பண்ணனும், we saw. Now carried forward, ஒரு லாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இன்கம்ல இருந்து அதை மறுபடியும் செட் ஆஃப் பண்ணலாம். கரெக்டா? ஃபார் தட் ஃபார் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி you can set off for a period of 8 years with the income from house property only. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்ல இருந்து மட்டும்தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். பீரியட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் இஸ் 8 years. நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் இன்கம், அகெயின் பிஸ்னஸ் இன்கம்மையும் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ்ல மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். பிஸ்னஸ் லாஸ் can be set off with only business income for a period of 8 years. In the business income la you have got one more thing, unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation can be set off for indefinite number of years. எந்த வருஷ லாஸ் வேணாலும் you can set off and you can set it off with any head. எந்த ஹெட்ல வேணா set off பண்ணலாம். This is one particular thing for unabsorbed depreciation. Next, speculative business. Business income le you saw one more thing, speculative income. Speculative loss இருந்ததுன்னா you can set it off with only speculative income. இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் ஒன்லி 4 years. 4 yearsக்குள்ள செட் ஆஃப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் கெயின், அதே ரூல்ஸ் தான். கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி இந்த வருஷம் லாஸ் இருந்தாலுமே நம்ம கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ணுவோம். கேரி ஃபார்வர்ட் ஆனாலும் த சேம் ரூல்ஸ் அப்ளை. கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். கேரி ஃபார்வர்ட் இஸ் 8 years. இயர்ஸோட கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா யூ வில் டேக் இந்த 8 வருஷக்குள்ள இருந்தாதான் யூ வில் செட் ஆஃப், ஆர் எல்ஸ் யூ வில் இக்னோர் தட் வேல்யூ விச் எவர் இட் இஸ் கிவன். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எல்லாத்துக்கும் மேஜரா 8 years தான் வரும். ஒன்லி ஃபார் ஸ்பெகுலேட்டிவ் இன்கம் அண்ட் அன்அப்சார்ப்ட் டெப்ரிசியேஷன் யூ வில் பி ஹேவிங் அ சேஞ்ச். business income business loss can be set off with only business income. அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கூட மட்டும் செட் ஆஃப் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் லாஸை பிஸ்னஸ் இன்கம் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் 8 years. இதில் வர லாஸை இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது, கேரி ஃபார்வர்ட் ஆன லாஸை. ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கமில் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் ஸ்பெகுலேட்டிவ் இன்கம்னு ஒன்று பார்த்தோம். ஸ்பெகுலேட்டிவ் இன்கம் இருந்ததுன்னா ஸ்பெகுலேட்டிவ் லாஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஸ்பெகுலேட்டிவ் இன்கம் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். இங்கே வேல்யூ 8 yearsக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம், ஆனால் இங்கே 4 yearsக்கு தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் 8 வருஷம் எப்போ முடியுதுன்னு வி ஹாவ் டு சி. அன்அப்சார்ப்ட் டெப்ரிசியேஷனை யூ கேன் டூ ஃபார் இன்டெஃபினட் பீரியட். இந்த 8 வருஷம் 4 வருஷம் கணக்கெல்லாம் கிடையாது. எவ்வளோ நாள் பிஸ்னஸ் இருக்கோ யூ கேன் செட் இட் ஆஃப். Unabsorbed depreciation under any head.
கேபிட்டல் கெயின் அகெயின் பிஸ்னஸ் இன்கம் மாதிரி கேபிட்டல் லாஸை கேபிட்டல் கெயின் கூட மட்டும்தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் 8 years. This is with regard to set off. கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி செட் ஆஃப் பண்ணால் இந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். சேம் இயர் செட் ஆஃப்னா நம்ம நேற்று பார்த்தா அதே ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த கொஸ்டினில் தே ஹவ் நாட் கிவன் யூ எனி இயர். 2022-23 ஒரே இயர் தான் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் தட். இஃப் யூ ஹேவ் மெனி இயர்ஸ் இங்கே ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ் தனியாக இஃப் தே ஹவ் கிவன் யூ இயர்ஸ் தென் வருஷம் பார்க்கணும். யூ வில் ஹாவ் டு சி. நவ் வி வில் கோ ஃபார் 9th sum. இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வைஸாக போகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் வாட்? இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி. கிராஸ் இன்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போடலை. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் நம்ம இப்போ கொடுக்கணும். 1,20,000 இஸ் மை இன்கம். லெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வேல்யூ இஸ் 50,000. ஸோ minus 50,000. 1,20,000 minus 50,000. What is my income? 70,000. 50,000 I am not assuming, it is given in rules according to Income Tax Act. Next, rent from house property 5,000 per month. Next heading house property. அதனால house property போடுறேன். 5,000 per month னா 5,000 into 12. ஒரு வருஷத்துல 12 months. So 5,000 into 12 60,000. கரெக்டா? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நவ் யூ வில் கெட் தி 60,000 லெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அட் 30%. 30% ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கொடுக்கணும். லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் கொடுக்கணும். இந்த கொஸ்டினில் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன், அதெல்லாம் இல்லை. பட் யூ ஹாவ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கம்பல்சரி. இந்த 50,000 மாதிரி இங்கே 30% இஸ் கம்பல்சரி. 30% ஆன் வாட்? ஆன் 60,000. ஸோ 60,000 இன்டூ 30%. அமௌண்ட் இஸ் 18,000. 60,000 minus 18,000. Your income from house property is 42,000. Yes, 42,000. Next, you will go for next. You have loss from house property also 6,000. அப்போ அதை செட் ஆஃப் பண்ணணும். கரெக்டா? So my net income now will be 42,000 minus 6,000. What is it? 36,000. Now we will go to the third heading, business income. Here first one, income from medical business 30,000. Loss from provision stores 45,000. First write income. Loss set off பண்ணணும். கரெக்டா? Loss minus பண்ணா I am getting 15,000. 15,000 is the loss to be set off for this year. இந்த வருஷத்தோட loss I can set it off with any other head. கரெக்டா? Any other head I can set it off. So this 15,000 I will set off with 36,000 income from house property ஓட set off பண்றேன். salary கூட மட்டும் தான் set off பண்ண கூடாது. So 36,000 minus 15,000 net income now here will be 36 minus 15. How much?
21,000. This I will write here. Now, இங்கே ஏற்கனவே லாஸ் ஃப்ரம் மெடிக்கல் பிஸ்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லாஸ் ஃப்ரம் மெடிக்கல் பிஸ்னஸ் ஐ கேனாட் டூ எனி திங் பிகாஸ் இந்த வருஷம் ஏற்கனவே லாஸில் இருந்தது. ஸோ இதை இந்த வருஷம் ப்ராஃபிட்டோட செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் இயர் ஆட்டோமேட்டிக்லி. நெக்ஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ் 3,000. பிஸ்னஸ்லேயே தான் இதுவும் வரணும், கரெக்டா? தேர்ட் ஹெட்டிங்லேயே இன்கம் ஃப்ரம் ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 3,000. லாஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, லாஸ் ஃப்ரம் ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ் 3,500. 500 is carried forward to next year. அடுத்த வருஷம் இந்த 500 நான் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர்ட் ஹெட் முடிஞ்சிருச்சு. லாஸ்ட் ஹெட், ஃபோர்த் ஹெட், we have 5 heads. ஃபோர்த் ஹெட் capital gain, long term capital gain and short term capital gain. First, let me go for short term capital gain. Gain எவ்வளோ? 2,000. less short term capital loss. என்னோட ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் எவ்வளோ? 2,800. இதை நான் இப்போ மைனஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? I will be left with 800 short term capital loss. Short term capital loss long term capital gain கூடயும் set off பண்ணலாம், கரெக்டா? So here my long term capital gain is 12,000 less long term capital loss carried forward எவ்வளோ? 5,000 less short term capital loss இங்கே ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா, 800. So my total capital gain will be 12,000 minus 5,000 minus 800, 6,200. இது என்னோட capital gain. Next, fifth one, income from interest on securities. Interest on securities எவ்வளோ? 9,000. ஏதாவது லாஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஐ கேன் ரைட் income from other sources, interest 9,000. 5 head of income ஓட அமௌண்ட்டையும் we have found out, கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So this final amount will be gross total income. ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? $1,06,200. ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு இந்த வருஷத்தோட இன்கம்ல இருந்து இந்த வருஷத்தோட லாஸை சப்ராக்ட் பண்ணால் வாட் இஸ் த நெட் இன்கம். அகெயின் ஆஃப்டர் தட் we did கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸை இந்த வருஷத்தில் ஹவு டு டீல் வித், we saw that one also. கேரி ஃபார்வர்ட் லாஸை இதில் எப்படி அகாமடேட் பண்ணி then we found out the gross total income. Did you understand? Shall we proceed? Shall we proceed?
Now we will go to the 10th sum. இது வரைக்கும் நம்ம gross total income எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு we saw. Now in this question they are asking you compute the income from other sources of Mr. Vignesh. So last sum மாதிரி நம்ம வந்து செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட் அதெல்லாம் டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ன்ற ஒரே ஒரு ஹெட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் சம்மில் நம்ம 5 ஹெட்டுமே விட்டுக் கரெக்டாக. இங்கே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ன்ற ஒரு ஹெட்டோட இன்கம் எவ்வளோ அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி வில் கோ அண்ட் ப்ரொசீட் வித் தி கொஸ்டின். இது ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன். இதை விட பெரிய சம்மே வி saw one sum. Now this will be very easy for us only. Let us proceed. First, director fee. Director fee is included in income from other sources, correct? So this 2000 we will have to take. Computation of income from other sources. First one, director fee. Amount 2000. Income from agricultural land in Sri Lanka. This already last classly I told you. Agricultural land in India is only exempt. India la irka land mattum exempt. This is from Sri Lanka, outside India. So this is fully taxable. Agricultural land in Sri Lanka. Amount evlo 5000. Ground rent for land in Mysore. Rent 10,000. This is also under income from other source. Land க்கு rent கொடுத்திருக்காங்க. Interest on post office saving bank. 100. Last class I told you income from post office you will deduct exemption இருக்கு கரெக்டா. Exemption amount is 3500. ஆனா நமக்கு இங்க வந்திருக்க interest எவ்வளோ 100 தான். So this entire 100 rupees will be exempted. So here my interest will be 0, nil. ஏன்னா 3500 வரைக்கும் I have got a exemption. நான் வாங்கியிருக்க interest 100 rupees தான். Interest on deposit with IFCI. Amount 500. Dividend from foreign company 700. Rent from house sublet. Sublet na enadu ஒரு வீட I am taking it for rent. The same house நான் வாடகைக்கு எடுத்த வீட I am renting it for somebody else. So from this I will earn one income. Rent I pay is 10,000. Rent I collect is 12,000. அப்போ இந்த 2000 will be income from other sources. There is one house. I am taking this house on rent. எவ்வளோ வாடகை கட்டுனா 10,000. இதே ஹவுஸை after taking it for rent I am leaving it to somebody else. Rent is 12,000. இந்த 10,000க்கும் 12,000க்கும் இருக்க difference 2,000 is my income from other source. Income from subletting. So here in the question they have given you income from subletting. Rent from house na எனக்கு எவ்வளோ வாடகை வருது. This is my income அப்பனா 26,250. நான் எவ்வளோ ரெண்ட் பே பண்ணுறேன். ரெண்ட் paid by Mr. Vignesh is 13,000. Less 13,000 is my rent paid. 26,250 minus 13,000. 13,250 is my net income from subletting. After that now winnings from race horse 12,300.
Interest on securities 4,000. வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களான்னா இல்லை. ஸோ வித் திஸ் income from other sources we have calculated. Now add all these. What is your income from other sources? $47,750 is my income from other sources. இங்கே வின்னிங்ஸில் டிடிஎஸ் எடுக்க மாட்டோம் பிகாஸ் இங்கே இன்கம் ரிசீவ்டுன்னு கொடுக்கல. வின்னிங்ஸ் ஃப்ரம் ஹார்ஸ் ரேஸ் அப்படின்னா டோட்டல் வின்னிங்ஸே இந்த அமௌண்ட்டு தான். 12,300 தான் என்னோட வின்னிங்ஸ் அமௌண்ட்டே. வின்னிங்ஸ் ஃப்ரம் ஹார்ஸ் ரேஸ்க்கு பதிலாக இங்கே வின்னிங்ஸ் இன்கம் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹார்ஸ் ரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 12,300 divided by 70 into 100 அந்த டிடிஎஸ் calculation எடுக்கணும். ஆர் வின்னிங்ஸ் ஃப்ரம் ஹார்ஸ் ரேஸ் நெட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலும் அந்த டிடிஎஸ் calculation எடுக்கணும். பட் இங்கே they haven't specified anything. அந்த மாதிரி சொல்லலை. This means this is the total winnings that I have earned. Did you understand this sum? Okay, this sum income from medical business is 30,000. So என்னோட income வந்து business headல you asked for it, so I am telling you. business headல income வந்து 30,000. இது salary head. This we have seen. Income from medical business profit அதாவது income வந்து positive figure 30,000. Loss from provision business இது என்னோட loss. என்னோட loss எவ்வளோ 45,000. 30,000 minus 45,000 15,000 என்னோட total loss. 30,000 தான் என்னோட income, 45,000 என்னோட loss. ரெண்டுத்தையும் set off பண்ணாலும் I am having net loss of 15,000. 15,000 என்னோட net loss. இந்த 15,000 இந்த வருஷத்தோட loss, this year loss. கரெக்டா? set off ஓட rules படி this year's business loss can be set off with any other head. இந்த வருஷத்தோட business loss எந்த headல வேணா set off பண்ணலாம் except salary head. salary head தவிர எந்த headல வேணா set off பண்ணலாம். So salary head I will completely ignore. Here rent from house property la I have some income, correcta? This income was 36,000 if I am not wrong. இந்த 36,000 ல இருந்து இந்த loss I can set off. 36,000 minus 15,000. So my net income from house property will be now only 21,000. Net loss from business will be 0. எதுவுமே carry forward பண்ண மாட்டேன். But last year medical loss 2,200 இருக்கு. This will be again carry forward to next year. Because this year I am not having any income. இந்த வருஷம் இன்கமே இல்லை, ஸோ செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு I am carrying forward. Is it okay now? All other heads as we saw earlier, அதே மாதிரி we will go. Now we will be dealing with question number 11.
Here also income from other sources தான் கேட்டிருக்காங்க. gross total income கேட்கல. income from other sources அதாவது ஒரே ஒரு ஹெட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இவ்வளோதான். this is the details which have been given. So with this we will proceed with the sums. Eleventh sum. First one. You will write the format computation of income from other sources of Mr. Rajiv. You will write all those things. Then after that only you will write particulars, amount, then director fee. Director fee எவ்வளோ 12,000. In the amount column la write 12,000. Next, interest on bank deposit. Post office deposit க்கு தான் exemption இங்க இருக்கு. Bank deposit க்கு you will have only deduction. லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லாம் கேல்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 80 TTAல யூ வில் ஹாவ் த டிடக்ஷன் 10,000 டிடக்ஷன் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா. ஸோ திஸ் 2,000க்கு டிடக்ஷன் வந்து கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் கொடுக்கணும். போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த 3,500 எக்ஸாம்ஷன் இருக்குது. இங்கே நமக்கு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்மே கேட்கல, இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு யூ வில் ரைட் ஹியர் interest on bank deposit. Amount எவ்வளோ 2,000. Income from undisclosed source 3,000. Undisclosed source na it is not disclosed. இதை வந்து அவங்க ஏற்கனவே income tax authorities report பண்ணல. So now we have found that income. So that will also come under other sources. எந்த சோர்ஸ்னே தெரியாத ஒரு இன்கம். அமௌண்ட் எவ்வளோ 3,000. வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரி லாஸ்ட் கொஸ்டினில் சொன்ன மாதிரி இங்கே நெட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெட்னா டிடிஎஸ் வந்து ஆல்ரெடி டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற கிராஸ் அமௌண்ட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஃபார்முலா என்ன? நெட் அமௌண்ட் டிவைடட் பை 100 மைனஸ் டேக்ஸ் ரேட் இன்டூ 100. கரெக்டா? My net amount is 24,000. 100 minus tax rate. Winning from lotteries TDS is 30%. 100 minus 30 into 100, which is 24,000 divided by 70 into 100. What is my amount? Purchase on lottery you should not take. It is not taken any expenditure. 34,280 5.7, which is 34,286. Any expenses for purchasing this lottery? In the lottery purchase பண்றதுக்காக ஏதாவது expenses கொடுத்திருந்தாங்கன்னா that we should not take. அதை ignore பண்ணணும். Lecture in seminar எடுத்திருக்கேன். For that I am earning some money. அதுவும் income from other sourcesல வரும். What is the amount? 5,000. Interest on post office savings bank account. First சொன்னேன் post officeனா 3,500 exemption வரணும். கரெக்டா? So here write interest on post office savings bank savings account 5,000 less exemption எவ்வளோ 3,500. 5,000 minus 3,500, my net interest will be 1,500. Next, 7th, interest on government security 2,700. Next, cash gift from a friend. Gift la that day itself I told you gift from friend ன்னு வந்ததுன்னா you will take that amount aggregatively எல்லா giftum சேர்த்து if it is more than 50,000 then what will you do? You will take that into account. Less than 50,000 na அதை எடுக்க மாட்டோம். கரெக்டா? Here amount given is 54,000, which means it is more than
50,000. ஸோ அதை நான் எடுக்கணும் கேஷ் கிஃப்ட். இப்போ all these things I will add. I will get income from other sources. What is my income on other source? What do you get when you add? $114,486. Yes, sir. Dividend rate, it is 10%. It will be given in the question itself. Dividend ku TDS, mostly it will not be applicable only. Lecture and seminar are yes, other source of income only. Lectures, engayad poi na seminar ettirukena, whatever income I am getting, it is income from other source. Government securities, it is not exempted. Interest on government securities, we will have to take. TDS ku தான் exemption. TDS தான் கிடையாது. Now this is my income from other source, 1,14,486. With this 11th sum also completed. One more thing I wanted to add. Aniki gift patti I told you. Correct? Under gift I told you cash gift, movable asset, immovable asset in moonu sonna. I forgot only one thing to add that day. Onne I didn't tell you. Cash la vandu aggregative law you should think. அதாவது டோட்டல் கேஷ் கிஃப்ட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 50,000 யூ வில் டேக் தட் இன்டு அக்கௌண்ட். 50,000க்கு மேலே டோட்டல் கேஷ் கிஃப்ட் இருந்தால் யூ வில் டேக் தட். மூவபிள் அசட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான். அக்ரிகேட்டிவா இஃப் தி வேல்யூ இஸ் மோர் தென் 50,000 தென் அந்த அசட்டை கன்சிடரேஷனில் எடுக்கணும். 50,000 மேலே இருந்துச்சுன்னா அக்ரிகேட்டிவ்லா, அதாவது எல்லா அசட்டையும் எல்லா மூவபிள் கிஃப்ட்ஸையும் சேர்த்து அக்ரிகேட்டிவ்லி இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 50,000 யூ ஷுட் டேக். ஆனால் இம்மூவபிளில் மட்டும் இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ். அதாவது ஒரு அசட்டையும் தனியாக பார்க்கணும். நாலஞ்சு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் யூ ஹவ் ரிசீவ்டு, 4 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூ ஹவ் ரிசீவ்ட்னா 4 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் சேர்த்து ஒன்றா பார்க்கக்கூடாது. ஒன் ஹவுஸ் செப்பரேட்லி யூ ஷுட் டேக் தி கன்சிடரேஷன். இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 50,000 தென் ஒன்லி யூ வில் சி தட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 105% அது இருக்கான்னு பார்க்கணும். தென் ஒன்லி யூ வில் டேக் தட் இன் டு அக்கௌண்ட். தனித்தனியாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கா யூ ஷுட் சி இஃப் இட் இஸ் அன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அலோன். இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ் மட்டும் that day I didn't mention, I didn't tell you. So today I am telling that. Did you understand? Yes, cash gift from relatives and from marriages we should not take. So with this, these questions are whichever was shared with me. I have completed these 5 sums. Today I think we have completed 5. Yes, sir. Tomorrow we will see tax liability. Tax எப்படி calculate பண்றதுன்னு you will see tomorrow. And part B sums, pending இருக்கிற sums also I will complete tomorrow, and tomorrow will be our last class. Income from other sources la MP and MLA income, yes it will come. Income from other sources la varum. Only one thing, daily allowance. Daily allowance ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா that alone will not be taken because it is exempted. MPக்கும் MLAக்கும் daily allowance is exempted. அதனால அதை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Salary income னு கொடுத்திருந்தா அதை எடுக்கணும். Family pension exemption amount is 15,000 or 1/3 of the amount, whichever is less. Tax liability and part B we have pending. Tomorrow we will see that. With this, in today's class, we have completed all the concepts. All the 5 sums are completed. So with this, do you have any other doubts?
You follow whatever format is given in your book. Okay. With this, we are completing today's class. Thank you everyone. You can all leave.